Рибал? Харе Кришна, Дьяргуру Махарадж, примите, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж. Рибал. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Oh. You see? Now you see me, huh? Oh, no. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Yes. Yes. So here we are. Madhur Indira will translate, huh? Krishna, Guru Maharaj. Okay, let's see. By your mercy. You are in form? Yes. Okay. Well, it's not so complicated today. Why? Why? Good, they can start. Huh? Начнем, давайте. Madhurya, 3 times deep breathing. Huh? Окей, Гуру Махарадж. The fresh air. Or also 10 times. And don't нужно forget. сделать 3 глубоких вдоха. Давайте все сделаем. No, Даже 10 раз. You. Me. 10 Okay. times deep breathing and breathing out on the fresh air. Go. Okay. You come back. Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Shvat Paramam Sabraj Gacharya Sudhar Zatsizamati Divine Grace Isi Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru Karanga, glories to Prabhupada.
Adurya, you are back. Adurya, you're back. You hear me? Yuva, you hear me? Yes, Guru Maharaj, I can hear you. Okay, good. Only Madhurya disappeared. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Oh, okay. How you feel? Good? Better now? Much better, thank you. Yeah, see. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Jaivam Narottamam. Devim Sarasvatim Yasam Tato Chayam Udirayat. Om Agyatimranyasya Gananchana Zalakyam. Chakshurunmilitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Katamayam Dadati Svapadantikam. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 21st chapter, from text 9 on. Сегодня читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 21 глава, со стиха 19. Satam viracham arkabham, sita padmot pala sracham, snikta nilalaka vrata, bhaktrabjam virachom param. Kardama Muni saw the Supreme Personality of Godhead, who is free from material contamination, in his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of lotuses and water lilies. The Lord was clad or dressed in spotless yellow silk, and his lotus face was fringed or shiny with slick, dark locks of curly hair. Sorry, is it 19 verses from 21st chapter? No, 9. Sorry. Стих 9 из 21 главы. Извините, пожалуйста. Кардама Муни созерцал верховную личность Бога, Господа, полностью свободного от материальной скверны. Господь предстал перед ним в своей вечной форме, и его тело, украшенное гирляндой из белых лотосов и водяных лилий, сияло, как солнце. Господь был облачен в безукоризненно чистые одежды из желтого шелка, и его подобный лотосу лик обрамляли блестящие локоны
черных вьющихся волос. Kiritinam kundalinam Shanka chakra katadharam Shvetot palakritanakam Manaspasha smitekshanam. Adorned with a crown of earrings, adorned with a crown and earrings, he held his characteristic conch, disc, and mace in 3 of his hands, and a white lily in the 4th. He glanced about in a happy, smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees. Украшенный короной и серьгами, он держал в 3 руках свои атрибуты – раковину, диск и палицу, а в 4-й руке у него был цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех преданных. So this is nice Sanskrit words. Kiritinam is a crown. Красивый стих на санскрите. Слово «киритинам» означает «корона». Means kiriti. Kundali is there are earrings. Кундали – серьги. Shankha is a conch. Шанка – раковина. Chakra is a fire disc. Чакра – огненный диск. Gada means the mace. Гада – палица. Thara means the Lord is holding in his Тара in his 4 hands. означает «Господь держит в своих 4 руках». Thara, yeah. Then Shveta means white. Швета – белый. White. And Utpal means a lily, water lily. A white water lily is a Shveta Utpal. Утпал – водные лилии, то есть белые водные лилии Швета Утпал. And Krida means like a, how say, a plating, how say, like a bluish Крида означает water lily in the hand. игрушку. То есть он держал белую лилию в руках, играя с ней. Mana means in this sense the heart, the mind and the heart should be together. Мана здесь означает сердце, то есть разум и сердце должны быть вместе. Not that the mind is separated from the heart. Не должно быть так, что разум отделен от сердца. Sparsha is also a famous word, means touch. Спарша, известное слово, означает прикосновение. Smita means smile. Смита – улыбка. And ikshana means glancing with from his lotus eyes. Икшана – взгляд, то есть взгляд его лотосных глаз. So again, we read the translation of it. Adorned with a crown, kiriti, and earrings, kundala. He held his characteristics, symbols of the conch, disc, and mace, shankha, chakra, gada, in 3 of his hands, and the white lily, Shveta Utpal, in his 4th hand. And he glanced about in a happy, smiling mood, Smita, whose sight captivates the hearts of all devotees. Прочитаем перевод еще раз. Украшенный короной и серьгами, он держал в 3 руках свои атрибуты – раковину, диск и палицу. А в 4-й руке у него был Швета Утпал, цветок белой лилии. Господь глядел на Кардаму, улыбаясь счастливой улыбкой, которая покоряет сердца всех преданных. And in the first verse previous,
body is described as very shining like the sun, arka abhum. В предыдущем стихе описывается, что его тело ярко сияет. Arka abham. Аркабам. Arka is the name of the sun. Арка — это название солнца или имя солнца. And Nila means blackish. Нила означает черный. Okay. Ambara means clothing. Амбара — одежды. Okay, now we go to text 11. Дальше 11 стих. Vinyasta charanam bojam amsa deshe karut mata trishtva ke vastitam vaksha shriyam kaustuba kandaram. Charana amboja means lotus feet. Чарана Амбуджа означает лотосные стопы. And Garut Mata means standing on Garuda with his lotus feet. Гаруда Тамба означает стоя на Гаруде своими лотосными стопами. Гаруд Матах. And on his chest he wore the auspicious Srivatsa mark of the goddess of fortune. А на его груди был благоприятный знак Шриватса, то есть обозначение богини процветания. And he had a garland or a necklace of Kardama Muni. А на его шее было украшение гирлянда Кауштуба Мани. So these are all marks that this is Lord Vishnu who is appearing. Все это знаки тела Господа Вишну. So a devotee immediately can recognize, oh, this is my worshipable Lord. По этим знакам преданный сразу узнает своего обожаемого Господа. So here's translation: a golden streak on his chest. That means on the left side of his chest is the golden hairs of Shri, means goddess of fortune. Перевод. На его груди есть этот золотистый знак богини процветания. And the chest was also decorated with the famous Kardama Muni. А также его грудь украшена знаменитым камнем Кауштуба Мани. He stood in the air with his lotus feet placed on the shoulder of Garuda. That means the Lord was not standing in the air, but Garuda was flying on the air. He's a bird and the carrier of Lord Vishnu, so the Lord is standing on Garuda. Он парил в воздухе, поставив свои лотосные стопы на плечи Гаруды. То есть Господь не стоял на земле, Он стоял в воздухе, однако не стоял, а находился на плечах Гаруды, несомой Гарудой. Here is a picture, you see? Посмотрите, как это выглядит. Madhurya, you see? Yes, Guru Maharaj, I see. So you get an idea? Yes. Okay. And here another one. А это еще одно изображение. Посмотрите, как Господь парит в воздухе. You all see? He's floating, да, in the air. Yes, he's floating. Not the Lord is floating, but Garuda, and he's standing on Garuda. То есть Господь парит в воздухе, не сам Господь парит, а Гаруда парит, а Господь восседает на Гаруде. Although the Lord also could come flying, but he uses his dear servant. Хотя Господь тоже может летать, но Он использует для этого своего близкого слугу.
his carrier in Garuda. Своего носителя Господа Гаруду. Garuda is the Lord Vishnu's most dear servant in Vaikuntha and also in the material world. Гаруда — это самый близкий слуга, самый дорогой слуга Господа на Вайкунтхе и также в материальном мире. So therefore he always, he never comes alone, he always brings Garuda with him. The goddess of fortune is on his chest, Kaustuba Mani. Господь никогда не приходит один, он всегда приходит со своими слугами. На груди он несет богиню процветания и камень Каустубха Мани. So all this, the sage Kardama Muni immediately could recognize, oh, this is the Lord upon whom I'm meditating. Так что мудрец Кардама Муни немедленно признал, что это тот Господь, на которого я медитирую. So here we have a purport by Srila Prabhupada, so we read. Читаем сейчас комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху. The description in verses 9 to 11, that means the last 3 verses now. The description of the Lord in his transcendental eternal form, as it is understood, are understood to be descriptions from the authoritative Vedic versions. These descriptions are certainly not be imaginary or imagination, or were not imaginations of Kardama Muni. That means no hallucination. The declarations of the Lord are beyond material conception, as admitted even by impersonalists like Shankaracharya. Narayana, the Supreme Personality of Godhead, has nothing to do with the material creation. The varieties of the transcendental world, his body, his form, his dress, his instructions, his words, are not manufactured by the material energy, but are confirmed by the Vedic literatures or Shastra. By performance of yoga, Kardama Muni actually saw the Supreme Lord as he is. There was no point in seeing an imagined form of God after practicing yoga for 10,000 years. Would be a waste of time. The perfection of yoga, therefore, does not terminate in voidness or impersonalism. On the contrary, the perfection of yoga is attained when one actually sees the personality of Godhead in his eternal form. The process of Krishna consciousness is to deliver the form of Krishna directly. This is called Sakshat Darshan. The form of Krishna is described in the authoritative Vedic literatures like Brahma Samhita, where it is stated his abode is made of Chintamani stone, and the Lord plays there as a cowboy, Gopa or Gopal, also known as Govinda. Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. And it is served by many thousands of gopis or goddesses of fortunes. Chintamani Prakara Satma Sukalpa Viksha Lakshavriteshu Surabhir Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. These descriptions are authoritative, and the Krishna conscious person takes them directly, acts on them, preaches them, or speaks about them, glorifying it, and practices devotional service as enjoined in the authoritative scriptures or shastras. Описание трансцендентной вечной формы Господа, приведенное в стихах 9-11, освящены авторитетом Шримад Бхагаватам, который принадлежит к числу признанных ведических писаний. Эти писания ни в коем случае нельзя считать вымыслом Кардамы Муни. Украшения на теле Господа нематериальны. Это признают даже имперсоналисты. В частности, Шанкарачарья, который говорил, что Нараяна, верховная личность Бога, не принадлежит материальному миру. Разнообразие
Разнообразные проявления трансцендентного Господа, его тело, его форма, одежда, его наставления, его речи не являются творением материальной энергии, но все они описаны в Ведах. В результате занятий йогой Кардама Муни воочию увидел Верховного Господа таким, как он есть, то есть сакшат даршан. Кто станет заниматься йогой в течение 10 000 лет ради того, чтобы увидеть некую воображаемую форму Бога? Таким образом, совершенство йоги не сводится к созерцанию пустоты или безличного аспекта Всевышнего. О том, что человек достиг совершенства йоги, судят по его способности воочию видеть Верховного Господа в его вечной форме. Метод сознания Кришны заключается в том, чтобы дать человеку возможность сразу созерцать форму Кришны. Форма Господа описана в таком авторитетном ведическом писании, как Брахма Самхита. Там говорится, что обитель Господа состоит из камня Чинтамани, а сам он играет там в облике мальчика-пастушка Говинды, и ему служат тысячи и тысячи гопи. Эти описания являются авторитетными, и преданные Кришны принимают их такими, как они есть, действуют в соответствии с ними, рассказывают о них другим и занимаются преданным служением, следуя указаниям авторитетных писаний. Finish? Finish? Yes, Guru Maharaj. Finish. Okay, then we read text 12 also. Следующий стих 12. Chato harsho patan murna kshito lapta manurata girbish tvabhakri nat priti sabhavatma kritanjali. So here is also some nice words. Chata harsha means very naturally, very jubilant. Здесь тоже такие красивые слова. Джата Харша означает сияющий, Гуру Махарадж говорит. В русском переводе это исполненный естественного ликования. Harsha means smile, or I would say smiling from the heart, with very natural, jubilant, very joyful, very happy, not artificial joyfulness. То есть сияющий от радости, очень радостный, исполненный радости. Means this joyfulness or this harsha is coming from the innermost core of his heart, of the soul, in relation with seeing the super soul. The sage was so happy. Причем исполненной радости, которая, естественно, исходит изнутри. И поэтому здесь описывается, что мудрец радовался изнутри от того, что увидел Господа. And of course, if you have such an rare darshan, sakshat darshan, a direct vision of the Lord, who was not imaginary, it was a reality, it was real. Поэтому, если человек получает сакшат даршан, то есть видит Господа в реальности, то он исполняется радости. Это не выдуманная картинка, как здесь сказано. Он по-настоящему увидел Господа. So the sage became so overwhelmed by jubilation because he was a bhakta, devotee of Vishnu, Vaishnava. Мудрец преисполнился этого ликования, поскольку он был преданным вайшнавам бхакты. Means he had no doubt. He was had direct experience, vision. That means seeing, the visionary effect, also the personal presence of the Lord. That means he could smell, he could hear the wings of Garuda, who is like the sound of the Samaveda. Он видел Господа по-настоящему, это не была его выдуманная картинка. Он мог видеть Господа, он мог слышать Господа, он мог слышать взмах крыльев Гаруда.
And he saw such an effulgence from the Lord's body, natural effulgence, like a sunlight. И также он видел сияние, исходящее от тела Господа. Это естественное сияние, как от солнечного света. And the Lord is always situated in Vishuddha Sattva, that means above darkness or ignorance of this material world. Господь всегда находится в состоянии вишудха саттвы, то есть выше, за пределами невежества материального мира. So the sage became completely overwhelmed. Так что мудрец был переполнен этими чувствами. The only thing what he could do in this situation of this ecstasy, he fell down like a road, Appatat or Dandavat. И в таком состоянии, переполнявшего его экстаза, он всего лишь что мог сделать, это упасть в дандават, как палка. That means touching the body with all his limbs, including the head. Murna means with his head up, he touched the ground. Дандават — это поклон, когда земли касаются все части тела, и руки, и ноги, и голова. Labdha means having achieved. Лабда в этом стихе означает «достигнув». Manarata, he had achieved the object what he was desiring for, and for what he performed tapasya and yoga exercises for 10,000 years. Манаратах — свое желание, то есть он осуществил свое желание, ради которого он совершал аскезу и упражнения йоги в течение 10 тысяч лет. So, and afterwards, he offered his prayers, his devotional prayers, Girbi. И в конце он вознес свои молитвы, исполненные преданности. Abhyagrinat, being satisfied, Priti, Гирби. Priti Svabhava Atma, whose heart is by nature always full of love. Абьягринат он усладил своими речами. Прити Свабава Атма, чье сердце от природы было переполнено любовью. And Krita Anjali with folded hands. Крита Анджали, сложив ладони. So you can visualize this a little, this description. Да, можно немного визуализировать это And описание, Kardama представить. Muni actually realized the Supreme Personality of Godhead in person. He was greatly satisfied because his transcendental desire was fulfilled. He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances under the lotus feet of the Lord. His heart naturally full of love, priti, that means affection, love. With folded hands, he satisfied the Lord with prayers. Кардама Муни постиг личностный аспект Верховного Господа и испытал огромное удовлетворение, ибо в этот момент исполнилось его трансцендентное желание. Он пал ниц, чтобы выразить почтение лотосным стопам Господа. Сердце его переполняло любовь к Богу, и, сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. So Priti Svabhava Atma, that means this prayer were spoken from his innermost heart of full of transcendental love or prema towards the Lord. Прити Свабава Атма означает, что слова молитвы он произнес глубоко из сердца, которое было переполнено любовью к Богу. So it was not an imaginary emotion or feeling. И это были не искусственные эмоции и чувства. Sometimes nowadays we learn meditation courses and to meditate about the Lord and then imagine, how he smiles at you and how you completely, how you feel happy and joyful that the Lord is seeing you and that you see him. И невыдуманная картинка. Сейчас есть разные курсы медитации, где
обучают представлять этот образ, как вы медитируете на Господа, и потом вы его видите, и в своем воображении вы видите, как он улыбается. Но то была иная картина, это все было по-настоящему. But Srila Prabhupada told this seeing the Lord is not an imposition or an artificial imposition of the mind. Прабхупада говорит, что увидеть Господа по-настоящему – это не означает увидеть выдуманную картинку ума. Like Sahajias also sometimes show such exhibition of bliss and ecstasy and tears and hair standing up and rolling on the ground. Как сахаджи, йоги, они иногда имитируют это состояние экстаза, они плачут и катаются по земле. Even chanting the holy name, it's not artificial chanting that you have to imagine some ecstasy. И даже воспевание святого имени, оно не должно быть искусственным, и здесь не нужно воображать какой-то экстаз. So these feelings comes natural, you know. If you're on the ripened stage of and have the qualification to see the Lord and have His darshan. Эти чувства становятся спонтанными, и вы обретаете право увидеть Господа, получая Его даршан. Srila Prabhupada also told, quoting his Guru Maharaj, it's not important that we see the Lord, it's more important that the Lord comes and wants to see you. Шрила Прабхупада часто цитировал своего гуру Махараджи, что не так важно, чтобы вы увидели Господа, важно, чтобы Он увидел вас. So this is actually the real seeing it. So it's not doesn't depend on our endeavor. Это и есть настоящая встреча с Господом, то есть увидеть Господа. Это не зависит от наших усилий. So what we can do now to follow the instruction of Guru, follow instruction of the revealed scriptures. Но что зависит от нас, мы можем следовать наставлениям гуру и наставлениям богооткровенных писаний. Have a more or less pure desire or a sincere desire. Имея более-менее чистое, искреннее желание. And the faith that this process it works, because it's not a process imagined by somebody. It was accepted successfully by so many previous acharyas and great souls. А также веру в то, что у нас будет успех на этом пути, и также верить в наставления великих ачарьев, великих душ. Arjuna also, he told, and now I see you are not an imagination and your real form. It's completely pure, transcendental. Как Арджуна, он говорил, что я понимаю, что это форма истинная, а не выдуманная. Твоя форма трансцендентна. And it's not only perceived by me, but it's approved by all the great devotees like Kardama Muni, Vyasadeva, Sita, and other great sages. И эту форму вижу не только я, но и великие преданные, такие как Нарада Муни, Сита и великие мудрецы. We heard in previous purport by Prabhupada, even Shankaracharya approved that the form of the Lord is not imaginary, it's transcendental, it's pure, it's a fact. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Шанкарачарья тоже подтверждает, что это не выдуманная форма Господа, а она настоящая и абсолютно трансцендентная. And we will hear now from the purport to this verse that that this process of if we follow bona fide process of any yoga, actually yoga is only one yoga, it's to link up with the Lord, is accepted by all the great teachers and gurus, acharyas. И также здесь And говорится, if the disciples follow this process, then the result will be sure. также здесь говорится о том, что если мы будем следовать пути, которые указывают нам предыдущие ачарьи, то результат, несомненно, будет достигнут.
But we cannot jump over the process. We have to go step by step. Однако мы не должны перепрыгивать через процесс, мы должны постепенно ему следовать по шагам. Like Kardama Muni, he went step by step through the Ashtanga Yoga process and for 10,000 years. Кардама Муни следовал процессу аштанга-йоги в течение 10 тысяч лет. So therefore, this is not an artificial thing. It's not something that we have to imagine or make a show on the stage or to impress somebody. It is something that is appearing between in your heart and in your mind if you become purified and be in touch with the Lord. Так что это не что-то выдуманное, это трансцендентное появление Господа, и Господь появляется в сердце и в уме, и вы постоянно находитесь в контакте с Господом. Like in the Kirtan Shastra is described, if a devotee cries earnestly for calling out the name of the Lord immediately will come, like a mother when she hears her child with a genuine cry. В Киртан Шастре описывается, что если преданный искренне зовет Господа, плача по нему, как ребенок плачет по матери, то Господь появится так же, как мать появляется, слыша искренний плач ребенка. But if the child is crying artificially, если же ребенок calling out for mother because it's a spoiled child, притворяется и плачет неискренне, then the mother maybe will not come. то мать может и не подойти к нему. Then you can cry and scream as much as you like. She will not come. Вы можете плакать и кричать сколько хотите, но она не подойдет. And if you get too much nasty, then she even comes and becomes angry at you, shouting at you. И если будете слишком противно плакать, то она, может быть, даже накричит и отругает вас. So the Lord is only attracted if we are genuinely, sincerely call out His holy name and offer prayers to Him. Так что Господа привлекает только наше искреннее взывание и молитвы к Нему. Then the Lord will become attracted. Then He becomes satisfied. И тогда Господь привлечется и будет доволен нами. So that is the process that is described by all the bona fide yoga schools. Так что это тот процесс, который описан всеми авторитетными писаниями по йоге. If it is jnana yoga, if it is Ashtanga yoga, if it is Bhakti yoga. Будь то гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. If it is pure Sankhya yoga, that means from the Sankhya incarnation Kapila Dev. Или чистая санкхья-йога, воплощение Господа Капила Дева. So they all teach the same thing. Потому что они все обучают одному и тому же. Even in the Mayavadi school also they teach actually the same thing. Даже в школе Майявади они обучают тому же. So it's not the fault of Shankaracharya, Lord Chaitanya told, that to write an illusory, commentary to Vedanta Sutras. И это не недостаток Шанкара Ачарьи, говорит Господь Чайтанья, что он написал эту иллюзорную Веданта-сутру. This commentary is known as Shariraka Bhashya. То есть комментарии. Эти комментарии называются Шарирака Бхашья. It means in this illusory commentary under the order of the Lord, Shankaracharya confuses the materialistic pretenders who want to become God realized. В этом иллюзорном комментарии по указанию Господа Шанкарачарья вводит в заблуждение материалистов. So
it's an illusory commentary. That means the Shariraka Bhashya. It's the commentary describing if the philosophy or doctrine of transformation or transformation. То есть это такой ложный, вводящий в заблуждение комментарий, то есть который приводит к трансформации философии. He says everything is a transformation of the Brahman. Точнее, где он говорит, что все это все, что существует, это преобразование Брамана. Nirguna Brahman always stays the same, but if the Nirguna Brahman becomes transformed, then it becomes Saguna Brahman, it becomes material. Например, Ниргуна Браман преобразуется в трансцендентное, он становится Сагуна Браман, то есть Ниргуна Браман, либо в соприкосновении с материей он становится Сагуна Браманом. Or even if the Supreme Brahman will appear as an avatar, that means he transforms himself in the material body. И даже если высший Браман преобразуется в аватару, он себя трансформирует в материальное тело. This is the illusion in this commentary, therefore Shariraka Bhashya. Такова иллюзия в этом комментарии, она называется Шарирака Бхашья. Srila Vyasadeva, he wrote a commentary to he wrote the Vedanta Sutra, and there Gaudiya Vaishnava commentator like Baladev Vidyabhushan. Шрила Вьясадев написал комментарий под руководством Баладева Видьябхушана. Yeah. So he actually for the Vaishnavas, the commentaries of the Vedanta Sutras compiled by Vyasadeva are already clear. Для вайшнавов комментарии Веданта Сутры являются четкими наставлениями. You have a little prolonged line to hear, Madhurya? It shows me, Guru Maharaj, that you have a weak line few moments ago. Now it is okay. It's okay? Okay. Good. Vyasadev's commentary is already clear, Lord Chaitanya says. Комментарий Вьясадева уже ясно для вайшнавов, говорит Господь Чайтанья. For the Gaudiya Vaishnavas, they didn't have in the beginning a commentary. Only the natural commentary was Srimad Bhagavatam. Поэтому для вайшнавы не интересуются другими комментариями. Для них самый, то есть естественный комментарий — это Шримад Бхагават. But when the Sampradaya became attacked by some envious Sampradaya, so they or followers in this Sampradaya, there was a need that the commentary had to be written by the Gaudiya Vaishnavas. В этой сампрадае для последователей был необходим комментарий, написанный для Гаудия Вайшнавов. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he got this request, but then he ordered his Shiksha disciple Baladev Vidyabhushan to write the commentary. Вишванат Чакраварти попросили написать такой комментарий, но он передал эту задачу своему ученику Баладева Видьябхушане. And that commentary is known as Govinda Bhashya. Этот комментарий известен под названием Говинда Бхашья. Shankaracharya's commentary is known as Shariraka Bhashya. А комментарий Шанкарачарьи называется Шарирака Бхашья. So the Baladev Vidyabhushan, he wrote this commentary under the direction of Govinda Dev in Jaipur. Баладев Видьябхушан написал этот комментарий под руководством Говинда Джайадева в Джайпуре. So actually by Vedanta Sutra and in the Bhagavatam, actually in all the Vedic literatures, it is confirmed that the Supreme Lord's form is never transformed. He comes as he is in the transcendental original form.
Как в Веданта-сутре, так и в Шримад-Бхагаватам подтверждается, что форма Господа никогда не трансформируется. Он приходит всегда в своей естественной форме. In the Bhagavad Gita also, Krishna says, in the I think fourth chapter. Sorry, Guru Maharaj, could you repeat it? In the fourth chapter, Bhagavad Gita, Krishna says, Achopi san avyayatma bhutanam ishvaro prisan prakritim svam adhishtaya sambhavami atma mayaya. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит. Bhagavad Gita 4:6. Бхагавад-гита 4:10, 4:6. The Lord says, Achopi sam, although I'm unborn, I still appear. Господь говорит, что я не рожденный, но я прихожу в этот мир. Opisan avyayatma, although I have no beginning and my body is always the same. У меня нет начала, но мое тело, то есть я не рожденный, но мое тело всегда трансцендентно. Opisan avyayatma, bhutanam ishvaropisan, and although I'm the Lord of all living entities, Я прихожу в этот мир, хотя я не рожденный. prakritim svam adhishtaya sambhavami atmamaya, still I descend in this material world out of my causeless mercy. Я все равно прихожу в этот материальный мир по своей беспричинной милости. Atmamaya means can mean causeless mercy. Атма-майя означает беспричинная милость. Out of affection to his devotee. Из-за привязанности к своим преданным. And what is actually from where this causeless mercy is coming through his Swarup Shakti, that means internal energy. Откуда происходит его беспричинная милость? Из его внутренней энергии. So whenever he comes together with his internal energy and bestows this mercy through his internal energy, Ladini Shakti, by mercy of Radharani. Всякий раз, когда он приходит вместе со своей внутренней энергией. So although here the Lord appearing before Kardama Muni is not an incarnation, he came giving a short darshan and then went back to the spiritual world. Кардама Муни получил короткий даршан Господа. So, and we always have to consider Kardama Muni is not ordinary person. He is a son of Brahma. Кардама Муни — это необычная личность, он сын Брамы. He was a Prajapati. Он был Праджапати. That means somebody who should create progeny for the population of the universe. Его задачей было населить Вселенную потомством. Like Daksha, he was also a Prajapati. Так же, как Дакша, он тоже был Праджапати. And Daksha received also the darshan of the Lord. He offered his prayers, and the Lord empowered him to have many children. Дакша тоже получил даршан Господа, поскольку Господь его уполномочил. Madhurya, maybe I try one time with Yuva, because I think sound is not very good. Guru Maharaj, I switched to another device. Is it better now? No, even worse. Okay. Yuva? I need 1 minute, Guru Maharaj, to enter with another device. Okay. Can I do this? Yes, I do now. So Kardama Muni, Daksha also received the empowerment and mercy of merciful darshan of the Lord to become again Daksha in his second birth. Дакша также получил милость и благословение Господа, чтобы в следующей жизни снова стать Дакшей.
So, of course, there were not sages, who just wanted to have an ordinary child. И когда мудрецы молятся, то они молятся не для того, чтобы иметь обычного ребенка. Of course, nobody wants to have an ordinary child. Everyone wants to have the best one. Конечно, никто не хочет иметь обычного ребенка. Все хотят иметь самого лучшего. And then always it depends on good fortune or destiny, what will appear. Но это зависит от судьбы и от удачи, кто явится. Anyway, Daksha wanted to have good sons. И так или иначе, у Дакши были хорошие сыновья, Because that was the order he got from his father, Brahma. потому что он следовал приказу, полученного от своего отца Брамы, So that the universe could be populated with good people. чтобы населить Вселенную хорошими людьми. This is from you, Yuva. Huh? Now we also hear you. We don't hear you anymore, Yuva. Sorry, Guru Maharaj. Two devices together gave this horrible result. But now you have echo from you. Oh yeah. I guess now should be okay. No. Okay. No, so I will. Его подальше отнесите, пожалуйста, второе устройство, чтобы наводок не было. Ну все, я выключил второе устройство. Sorry, Guru Maharaj, for disturbance. Yeah. We have patience today. Sorry. Yeah, that's a technology. Такова технология. Yes, I'm ready, Guru Maharaj, to translate. You're ready, yeah? Yes. Yeah. So they Kardama Muni, like Daksha also, they had a desire to have a good offspring for the benefit of the world. И Кардама Муни, подобно и Дакше, имел желание иметь хороших потомков, чтобы принести благо всей Вселенной. And it was already prophesied to him that an incarnation will appear as his son, Kapila-dev, Lord Kapila-dev. И также это предсказание уже было явлено, что у него явится сын, который является воплощением Господа, то есть Господь Капиладев. So that's why he performed so much austerity, not for his own sense gratification. И поэтому он и совершал так много аскез. Это делалось не для его собственного удовлетворения чувств. Because previously the people knew if to make my life successful, I need the grace and the mercy of the Lord. Поскольку люди тогда знали, для того, чтобы моя жизнь была успешной, мне нужна милость Господа. Only nowadays people become more and more atheistic, and so they don't depend on God anymore. They depend on themselves or on some machine. Это только в наши дни так теперь стало, что люди не зависят больше от Господа. Они пытаются зависеть сами от себя или от машин. Therefore, people become more and more unfortunate. И поэтому люди становятся все более и более несчастными и неудачливыми. But in illusion, they cannot realize it. Но находясь в иллюзии, они не могут этого осознать, этого понять. If one worships Krishna with desires, without desire, or with desire for liberation, Bhagavatam says we should always worship the Lord and address Him. Поклоняюсь ли я Кришне с желаниями, без желаний, или с желанием освобождения, как об этом говорит Бхагаватам, нужно всегда поклоняться Господу. But not in an imaginary way, not in your own invented way.
Because nowadays people, I make my own philosophy, my own religion. Но это способ, этот путь, он должен быть невоображаемый и не выдуманный самим человеком, как это зачастую происходит в наши дни. Люди считают, я изобрету свой способ. Not following the authorized schools. Не следуя при этом каким-то авторитетным школам. So, like Shankaracharya also, his school he had a mission, and it was not his fault, but later on his followers they completely concocted so many imaginary meditation processes. Как, например, Шанкарачарья, у его школы была определенная миссия, но позже его последователи, они придумали множество медитационных процессов. And although Kardama Muni was also meditating, but he was meditating not in imaginary form, but he meditated about the transcendental form of the Lord. И хотя Кардама Муни также медитирует, но он медитирует не на воображаемую форму, а на подлинную форму Господа. And because he had this darshan or this vision of the Lord already in his mind or heart, so therefore the Lord also revealed outside. И поскольку он уже имел даршан Господа в своем уме и сердце, то потом Господь проявил себя и снаружи. So meditation about the Lord starts in the heart. Dhyana vastita tat katena manasa pashyantiyam yogina, by meditating with the mind, with the pure mind. Таким образом, медитация на Господа начинается в сердце, как говорится в этом стихе, то есть она происходит при помощи очищенного ума. And then the darshan of the Lord will gradually become manifested if the heart become purified. И затем даршан Господа будет постепенно проявляться, если сердце очищается. Then one doesn't have to imagine, is this now an illusion or is it real? И тогда уже не нужно человеку думать, размышлять и выдумывать, это иллюзия, это по-настоящему. You immediately will feel it. Вы незамедлительно это почувствуете. So you immediately have a God realization, a self-realization. God, you can have a God realization by first realizing yourself. Немедленно произойдет самоосознание. Вы осознаете Бога и осознавая при этом сами себя. By realizing that I'm Atma, that I'm eternal spirit soul. Осознавая, что я являюсь Атмой, вечной духовной душой. Vivera Svarupoi, Krishnera Nityadas, and I'm an eternal servant of Krishna. Я являюсь вечным слугой Кришны. So if you have this basic understanding of self-realization, then gradually the God realization or realizing the Lord, having darshan of the Lord and feeling His presence will become real, becomes possible. Если у нас есть это начальное понимание, базовое понимание, то потом медитация на Господа, осознание Господа и даршан Господа, они станут реальными. Actually, in this age, Kali Yuga, it is more easy than in Satya age, because in Satya age, for a long time, you have to follow very austere practices. И по правде говоря, в нашу эпоху Кали-югу это даже легче, поскольку, допустим, в Сати-югу, век медитации, вот этой медитацией нужно было заниматься очень долгое время, совершая при этом суровые аскезы. In this age, we can have same result by chanting the holy name, by worshipping the deity. А в этот век мы получаем тот же результат, воспевая Святое Имя и поклоняясь Божеству. Reading and hearing Srimad Bhagavatam faithfully or Bhagavad Gita. Читая и слушая Шримад Бхагаватам с верой или Бхагавад-гиту. Then a change in the heart will take place, purification will take place. Тогда изменение сердца произойдет, и очищение произойдет. And then the devotee can feel the nearness of the Lord, even without seeing the Lord.
И тогда преданный почувствует близость Господа, даже не видя Его, он будет понимать, что это Он. And if he sees you, then you can see him inside and outside of you. И Он увидит вас. А если Он увидит вас, то тогда и вы увидите Его и внутри, и вне себя. Then the quality of chanting and worshiping and offering prayers will become more alive. И тогда наше качество воспевания, поклонения и молитв будет гораздо более живым. It would not be just simple like some ritual. Оно не будет подобно простому ритуалу. So it will be real. Оно будет настоящим. So, and anyone can actually get this realization. We don't have to be a sage. И любой может получить это осознание. Для этого не обязательно быть мудрецом. And we should not think, maybe now it's not possible today or nowadays. If I would be a Prabhupada disciple or a Bhaktisiddhanta Saraswati disciple or Narad Muni disciple, then it would be possible. И мы не должны думать, это, наверное, невозможно сейчас, или в наши дни невозможно. А вот если бы я был учеником Прабхупады, или учеником Бхактисиддханты, или учеником Нарады Муни, или мудрецом великим. Yeah. So anyway, first we have to become qualified disciple. Так или иначе, вначале нужно стать квалифицированным учеником. Then Krishna reveal Guru through anyone. Тогда Кришна проявит вам гуру, или гуру проявится хоть через кого. Krishna is not limited, he is unlimited, so he can act and reveal himself through so many gurus in so many ways. Кришна не ограничен. Кришна, он не имеет границ, и он может проявить гуру различными совершенно способами. So we have to have faith in our previous acharyas and parampara gurus. Мы должны иметь веру в наших предшествующих ачарьев и гуру нашей парампары. Actually, all our gurus, they don't teach anyone who wants to be guru or follower of Prabhupada, not teaching anything different from Prabhupada. Anyone who wants to be guru, Guru Maharaj. Everyone who wants to be, not wants to be a guru, everyone who is a guru repeats that what Prabhupada says. Любой, кто является гуру, он повторяет то, что говорит Прабхупада. В нашей линии это так. He's not speculating his own process. Он не придумывает свой собственный процесс. No, that's parampara. Такова парампара. This is our strength if we remain faithful to our acharya. И в этом наша сила, если мы сохраняем веру в нашего ачарью. Then whoever comes in contact with you also becomes benefited. И тогда любой, кто контактирует с вами, соприкасается с вами, он также получает благо. Because you are charged up with the electrical powerhouse through the parampara, so everyone who comes in contact, you also gets fired up, electricized. Поскольку вы заряжены трансцендентным электричеством, идущим по цепи от парампары, и любой, кто соприкасается с вами, он также заряжается. So the process is actually simple. Итак, процесс на самом деле прост. Faithfully surrender to it follow the practice is maybe difficult. С верой предаться ему, следовать практике, может быть, это сложно. But nothing we should think should be just easy because it's Kali Yuga, because easy coming, easy going. Но мы не должны думать или рассчитывать, что все будет происходить так легко в Кали-югу. То, что легко приходит, то легко и уходит. But for something what we endeavor, and for something what we are struggling for it, going through thick and thin, through the good time and bad time, that will become very dear to us.
Но что-то, ради чего мы старались, за что мы боролись, проходили через определенные трудности, взлеты и падения, это становится очень дорогим для нас. Then we will always feel the presence also from our previous acharyas, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, but we cannot jump directly to them. И тогда мы будем чувствовать также присутствие наших предшествующих ачарьев, Шрилы Прабхупады, Бхактисиданты Сарасвати, Бхактивинода Такура. Но мы не должны перепрыгивать и отправляться прямо к ним. And we have their books, we have their instructions. У нас есть их книги, у нас есть их наставления. We have the process, we have the holy name, we have the sadhana bhakti process. У нас есть процесс, у нас есть святое имя, и у нас есть метод садхана бхакти. So actually, everyone who can follow this and accept this process, they're considered very fortunate. Любой, кто может следовать этому процессу, его следует считать очень удачливым человеком. So that's how the Lord reveals himself, how he reveals his mercy directly through the parampara. И это то, как Господь являет себя. Он являет себя непосредственно, являет свою милость через парампару. That doesn't matter if you see him directly or through the disciplic succession. И это уже не важно, вы видите его непосредственно или посредством ученической преемственности. That doesn't make a difference. It's all Krishna. В этом разницы нет. Это все Кришна. The holy name is also Krishna. The deity form is Krishna. Святое имя — это Кришна. Форма божества — это тоже Кришна. So we have Krishna in so many ways, but unfaithful as we are, and so we think, oh no, this is just a deity, this is just a name. Кришна у нас во множестве форм. Настоящий Кришна. Но будучи такими неверующими, какими являемся мы думаем, а это просто божество, а это просто имя и так далее. All the gurus nowadays and Vaishnavas, they are all prakrita, they're on the material level. Все гуру и вайшнавы в наши дни, они все пракриты, они находятся на материальном уровне. They're ordinary. Они обычные люди. No, we should not think like that. Нет, так думать мы не должны. Because even in Prabhupada's time, you know, there were devotees, disciples who saw Prabhupada as ordinary. Sorry, Guru Maharaj. Even to Prabhupada's time, there were disciples who took him as ordinary. Даже во времена Шрилы Прабхупады были такие ученики, которые Шрилу Прабхупаду принимали как обыкновенного человека. They were seeing fault in him. Видели в нем недостатки. So that's our problem. В этом наша проблема. You can even see Krishna or Narada Muni or Vyasadeva, and you will see fault. Если вы увидите даже Кришну, Нарада Муни и Вьясадеву, вы все равно увидите недостатки. But we should not be fault finders. Но мы не должны быть теми, кто ищет недостатки. Fault finding mentality is very destructive mentality. Менталитет поиска недостатков очень разрушительный менталитет. Also, we should also not think that these shastras or scripture we have, you know, that they may be invented by somebody. Также мы не должны думать, что шастры, писания, которые у нас есть, они кем-то придуманы. Maybe Brahma Samhita was not personally spoken by Brahma. Думать, что Брахма Самхита не была лично рассказана Брамой. So how we can challenge and how we can have such a question, because it's accepted by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. Но как мы можем бросать такой вызов, сомневаться в этом? Ее же принимает сам Господь Чайтанья Махапрабху. So Brahma Samhita is most authoritative source and inspiration for the Vaishnavas. Итак, Брахма Самхита является самым авторитетным и самым мощным источником вдохновения для вайшнавов.
So it's not some imaginary samhita Она не является выдуманной самхитой. under some pen name, understand pen name, some Brahma side, but actually somebody else composed. То есть это не является просто подписано, составлено Брамой под псевдонимом, а составил на самом деле кто-то другой. Yeah. So all our scriptures are directly under the guidance of the direction of the Supreme Lord and his genuine representatives. Все наши писания, они выстроены под руководством Верховного Господа и Его подлинных представителей. Otherwise, how could such books and such a process still survive after so many thousands of years? А иначе, как же могли такие книги и такой процесс выжить спустя столько тысяч лет? The books we have nowadays on the market, they will appear for a few years, or maybe 50 or 100 or 200 years, and then they're gone. Те книги, которые сейчас есть на рынке, они появляются что-то на 10 лет, что-то на 20, на 50, 100, 200, но потом это все уходит. And most of the authors and their topics is not known anymore. Большинство авторов и темы, о которых они писали, больше уже неизвестны. But the glories of Krishna is always known since thousands and thousands of years, millions of years. Но слава Кришны, она продолжает греметь, она известна спустя сотни и тысячи лет. This darshan of Kardama Muni, it was in the millions of years ago. Это даршан, который получает Нарада Муни, он был миллионы лет назад. Kardama Muni. Даршан, который получает Кардама Муни. Кардама Муни. Many of these stories in the Bhagavatams, they're from very long time ago. Многие эти истории из Бхагаватам, они происходили много тысяч лет назад. Even from other manvantars. Даже из других манвантар. And the one manvantar is 71 years, 71 times 4,320,000 years. Одна манвантара, она, это, если посчитать, вы хотите 71 умножить на 4 миллиарда 320 миллионов лет. Still we have the history and the names of these manus. И 4 миллиона, извините. И все равно мы знаем имена и историю этих ману. So, and their descendants. И их потомков. So that shows that the Shastra is eternal, Bhagavatam is eternal. И это показывает, что Шастра вечна, Бхагаватам вечен. And it's not different from Krishna. As Sanatana Goswami says, it is Krishna who appears amongst us. И он не отличен от Кришны, как говорит Санатана Госвами, это Кришна, который явился среди нас. But we should not take it as an ordinary book. It is Krishna directly. Krishna is Vatamoha, Dharma Gyani Bisaha, Kalonasta Dishamesha, Purunar Kudunodita, Idam Bhagavatam Nama, Puranam Brahma Samhitam. Итак, мы не должны принимать Бхагаватам как обыкновенную книгу. Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Danyam Svastanam Mahat. So Bhagavatam is directly the Lord. Итак, Бхагаватам — это непосредственно сам Господь. Bring light in this dark age. Он дает этот свет в эту темную эпоху. And enlighten the dark innermost chamber of the conditioned souls. И просветляет погрязших во тьме обусловленных душ в самую глубину сердца. The purport is a little longer purport, so maybe, yeah, and then I stop. That's the verses we have until 12. Guru Maharaj, can you tell me a number? Oh, sorry. 3:21:12. Thank you, Guru Maharaj. So when Kardama Muni actually realized, I already read, but we can read it one time more. He realized the Supreme Personality of Godhead in person. He was greatly satisfied because his transcendental desire was fulfilled.
He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances under the lotus feet of the Lord. His heart, naturally full of love of God, with folded hands, he satisfied the Lord with prayers. Итак, мы уже читали этот перевод, но прочитаем еще раз. Когда Кардама Муни постиг личностный аспект Верховного Господа, он испытал огромное удовлетворение, ибо в этот момент исполнилось его трансцендентное желание. Он полниц, чтобы выразить почтение лотосным стопам Господа. Сердце его переполняло любовь к Богу, и, сложив ладони, он усладил его слух своими молитвами. So you can read in Russian, other devotees who don't understand, you can read it in English or in your language. Yes, Гуру Махарадж. Мы читаем сразу по-русски, другие преданные могут тоже прочитать на своем языке. Созерцание личностной формы Господа является высшей ступенью совершенства йоги. В 6 главе Бхагавад-гиты, где описан метод мистической йоги, осознание личностного аспекта Господа тоже названо совершенством йоги. Выполняя асаны и следуя другим регулирующим принципам этой системы йоги, человек в конечном счете достигает состояния самадхи, то есть погружается в бытие Всевышнего. Находясь в самадхи, йог созерцает верховную личность Бога в его локализованном аспекте параматмы, то есть воочию видит самого Господа. Авторитетные произведения, в которых описана практика йоги, в частности Патанджали-сутры, называют самадхи состоянием трансцендентного блаженства. Система йоги, описанная в трудах Патанджали, является авторитетной, а нынешние самозванные йоги, которые изобретают собственные методы йоги и отвергают все авторитеты, просто смешны и нелепы. Систему йоги Патанджали называют аштанга-йогой. Иногда материалисты извращают йогу Патанджали, привнося в нее идеи манизма. Патанджали говорит, что когда индивидуальная душа встречается со сверхдушой и созерцает ее, она испытывает трансцендентное блаженство. Если допустить существование сверхдуши и индивидуальной души, то теория манизма, которую проповедуют имперсоналисты, лишается всякого смысла. Поэтому некоторые имперсоналисты и последователи философии пустоты по-своему истолковывают сутры Патанджали и таким образом извращают всю систему йоги. По словам Патанджали, человек, который избавился от всех материальных желаний, возвращается в свое истинное трансцендентное состояние. Достижение этой ступени Патанджали называет обретением духовной силы. Человек, занимающийся материальной деятельностью, находится под влиянием гун материальной природы. Такие люди обычно стремятся следовать религиозным заповедям. Первое – следовать религиозным заповедям. Второе – достичь экономического благополучия. Третье – получить возможность удовлетворять свои чувства. И в конце концов слиться со Всевышним. Согласно учению манистов, когда йог сливается со Всевышним и прекращает индивидуальное существование, он достигает высшей ступени совершенства, которую называют кайвальей. Однако на самом деле кайвалья – это ступень, на которой живое существо созерцает личность Бога. Кайвальей или недвойственностью называют понимание того, что Верховный Господь полностью духовен, и что, достигнув полного духовного самоосознания, человек осознает его как верховную личность Бога. Это же состояние на языке Патанджали именуется обретением духовной силы. Патанджали утверждает, что, избавившись от материальных желаний и осознав духовную природу души и сверхдуши, человек приобщается к чит-шакти. Живое существо, осознавшее свою духовную природу, испытывает духовное блаженство, которое в Бхагавад-гите 6.21 названо высшим блаженством, недоступным восприятию материальных чувств. Существует два типа транса – сампрагьята и асампрагьята, то есть философские размышления и самоосознание. В состоянии самадхи или асампрагьята
Живое существо своими духовными чувствами воспринимает духовную форму Господа. Это и есть конечная цель процесса духовного самоосознания. По словам Патанджали, йог, который, подобно Кардаме Муни, постоянно созерцает трансцендентную форму Господа, достиг высшей ступени совершенства. До тех пор, пока человек не поднялся на этот уровень, миновав все предварительные стадии йоги, про него нельзя сказать, что он достиг конечной цели самоосознания. На определенном этапе практики аштанга-йоги человек обретает 8 совершенств. Обладающий ими может становиться легче легчайшего и больше величайшего, а также исполнять любые свои желания. Однако совершенство или высшая цель практики йоги не сводится к обретению этих материальных способностей. Высшая цель йоги описана в данном стихе. Кардама Муни увидел Господа, верховную личность Бога в его вечной форме. Преданное служение начинается с того, что между индивидуальной душой и высшей душой, то есть Кришной, и преданным Кришны, устанавливаются определенные взаимоотношения, и тому, кто достиг этого уровня, уже не грозит падение. Если человек начинает заниматься йогой ради того, чтобы получить возможность воочию увидеть верховную личность Бога, но позже его прельщает перспектива обрести материальное могущество в той или иной форме, он заходит в тупик и останавливается в своем духовном развитии. Материальные удовольствия, которые поощряют многочисленные псевдо-йоги, не имеют ничего общего с трансцендентным опытом духовного блаженства. Настоящие преданные, идущие путем бхакти-йоги, ограничиваются удовлетворением самых насущных материальных потребностей, чтобы поддержать они полностью от всех излишеств и ненужных материальных удовольствий. Они готовы пройти через любые испытания и совершить аскезы ради того, чтобы приблизить тот миг, когда они смогут увидеть Верховную Богу. Yes, Guru Maharaj. Okay, good. I think we can stop here. We come to a natural end here with the disturbances. Махарадж. Гуру Махарадж говорит, я хочу закончить. Not your problem. Okay. So I only noticed one point that Prabhupada made in his purport, but I maybe want to crystallize a little more because maybe some of you didn't notice it. Я хотел отметить, говорит Гуру Махарадж, один момент в комментарии к Прабхупады и его выкристаллизовать, который, может быть, не все из вас заметили. Осветить этот момент один. He explains his descriptions of Patanjali sutras. Yuva, we don't hear you. Madhurya, how you are? Он объясняет свое понимание Патанджали сутр. Yeah. Sorry, it was my mistake. Tried this flight regime because somebody tried to call me, but now I off it. Okay. So that there, Srila Prabhupada explains what Patanjali Muni says, that if one follows the Astanga Yoga process, the yogi, the sadhaka yogi, because it's a mechanical process, empiric, he can attain a certain stage, up to dharana, dhyana, and samadhi. Шрила Прабхупада описывает процесс Патанджали йоги, и поскольку он является в каком-то смысле эмпирическим или материальным процессом, йог, следуя этому процессу, достигает уровней высших уровней йоги, дхарана, дхьяна и самадхи. Yeah.
And during this process of Astanga Yoga, means eightfold process, also described by Krishna in the 6th chapter, one naturally develops some siddhis. И следуя этому процессу аштанга-йоги, также он описывается и в 6 главе Господом Кришной, в 6 главе Бхагавад-гиты, человек достигает некоторых ситхи. But siddhis are not perfection. Но ситхи — это не есть совершенство. The perfection is a complete absorption in the Paramatma aspect in the heart and having the darshan of the Lord. Совершенство — это полное погружение в аспект парадматмы Господа в сердце и получение даршана Господа. So that means these astasiddhis, what the yogis may achieve, 1 or 2 or some of them, if the yogi becomes attached to a certain siddhis and is using them for his own, showing of exhibition of his powers, then he actually is losing everything. He cannot make any more further progress. He will stop on that stage of to be a siddha in a certain mystical perfection, but he will not attain the desire, the ultimate goal of yoga, yoginam apisarvisham, where Krishna says, absorption in Krishna as the super soul, as the Lord in the heart. Итак, под ситхами мы имеем в виду вот эти ашта-ситхи, и если йог достигает одной или двух из них, и при этом он начинает, занимается только этим, использует это для какой-то своей славы или обогащения, то тогда он, как в комментарии говорится, заходит в тупик, то есть он останавливается полностью в своем развитии и уже не может достичь желаемой цели йоги, обретение Господа, обретение даршана Господа. Это цель всей йоги, как говорится в цитируемых стихах. Therefore, for the devotee, pure devotee, siddhis or mukti, even mukti is not attractive. Для чисто преданного ситхи или мукти, даже мукти, они не привлекательны. And another point what Prabhupada pointed out in Patanjali Sutras is that Patanjali, this process is a bona fide process. It is it's called Shat Darshan. It belongs to the 6 Vedic philosophies. Еще также один момент касаемо Патанджали Сутр. Также они относятся к одной из 6 даршан, одной из 6 ведических философий. It is called Sat Darshan. Их называют Шат-даршана. Like 6 Goswamis are known as Sat Goswami. Как 6 Госвами на санскрите мы называем Сат Госвами. Sat Darshan means 6. Darshan means philosophy, 6 philosophies. Итак, Шат-даршана — это 6 философий. Or 6 perceptions of great thinkers and philosophers. Или 6 великих мыслителей, 6 великих философов. So the Patanjali yoga system is one of the Sat Darshan. И система Патанджали йоги — это одна из 6 даршан. There's another one by Jaimini Rishi. It's Karma Mimamsa. Другая система — это система Джаймини Риши, которая известна под названием Кармы Мимамсы. And then there's the Sankhya philosophy by the atheistic Sankhya, Kapila Sankhya. Потом философия Санkhya или атеистическая Санkhya, атеист Капила. Without the acceptance of the soul and super soul, only the 24 elements. Там не принимаются ни душа, ни сверхдуша, лишь 24 элемента. It's materialistic. Она материалистична. Then there's another philosophy known as Kannada, by Kannada philosopher. Kannada. Есть еще одна система философии, ее автор мудрец Канада.
Kanada Rishi, the Vaisheshika. Эта система называется Вайшешика. His philosophy is almost like an atom theory or science. Она сродни атомистической теории или как современная наука. Everything comes from the smallest particle. То есть все собрано из маленьких частичек. Anyway, and then there's also the Vedanta. Потом идет Веданта. So they're called Sat-darshan. Эти 6 философий называют Шаддаршана. So Patanjali also, it's in a bona fide school, as Prabhupada pointed out. Итак, Патанджали принадлежит к авторитетной школе, как об этом говорит Прабхупада, здесь указывает на это. Because Patanjali teaches how to, by meditation, yoga practice, one can actually reach the super soul. Поскольку он учит, как при помощи медитации и практики йоги достичь сверхдуши. Still, the Vaishnava schools are not accepting these 6 schools, not even the Vedanta, because the Vedanta is under the doctrine of Shankaracharya. Все-таки вайшнавы, они не принимают эти школы, даже Веданту, поскольку здесь под Ведантой имеется в виду понимание Шанкарачарьи. In Sharanagati prayers of accepting favorable and rejecting unfavorable, Srila Bhaktivinoda Thakur offers from distance respect to these 6 philosophers and philosophies. В своих молитвах Шаранагати, в том разделе, где описывается благоприятное и неблагоприятное, Бхактивинод Такур говорит, что я на большом расстоянии выражаю почтение этим философам. So he respects them from distance, but he doesn't want to have come near to them. Он выказывает им почтение на расстоянии, и он не хочет приближаться к ним. Because he considers them all unfavorable for the pure devotional service. Поскольку он их всех считает неблагоприятными для чистого преданного служения. Because the Patanjali yoga system stops with the, how we say, union with the super soul. Поскольку система Патанджали, система йоги Патанджали заканчивается объединением со сверхдушой, единством со сверхдушой. But it doesn't go further than the super soul realization. It doesn't describe the Bhagavan aspect. Но он не идет дальше аспекта сверхдуши. Он не описывает аспект Бхагавана. Because this we can only learn from Srimad Bhagavatam through the bona fide Vaishnava Sampradayas. Поскольку этому мы можем научиться только из Шримад Бхагаватам, от подлинной Вайшнава Сампрадаи. These 6 darshans are all not Vaishnava confirmed. Итак, все эти 6 даршан, они не считаются вайшнавскими, или они не подтверждены вайшнавами. Because they're all mechanical processes leading to mental speculation and merging. Это так или иначе какие-то механические процессы, которые ведут к освобождению или к какому-то растворению. Or higher sense gratification. Или к более изощренному удовлетворению чувств. But the pure Shuddha Vaishnava school not accepting this Sat-darshan. И поэтому чистая шудха Вайшнава школы не принимают эти шаддаршаны. And of course, through the cyclic succession of these schools, the doctrine became even worse and more diluted. И, конечно же, спустя время вот эти школы, они все еще больше деградировали и запутались, отошли в сторону. Because that's natural. Поскольку это естественно.
Prabhupada told, you know, it's in your hand. I gave you, and now it's in your hand. You can maintain it, increase it, or destroy it. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, теперь я дал это вам, теперь это в ваших руках сохранить, увеличить, улучшить или разрушить. But a bona fide disciple should at least try to maintain that what the Sampradaya Acharya has given to you. Но подлинный ученик, он, по крайней мере, сохранит то, что сампрадая, то, что ачарьи дали вам. Because when the purity and the endeavor and desire is there to serve and please the previous acharyas, then and the Lord Himself, then naturally it will be the sampradaya will be maintained, and also naturally it will increase. Если присутствует чистота, усилие и желание служить, то сампрадая, она будет сохраняться и естественным образом будет увеличиваться. But if we deviate and concoct, then we destroy, at least for ourselves. Но если мы отклоняемся и начинаем что-то выдумывать, то тогда происходит разрушение. По крайней мере, для нас самих это так. Sankirtan movement cannot be destroyed. It's not different from the Lord. It's the Lord Himself. Движение Санкиртаны невозможно остановить, поскольку оно не отлично от Господа. Это сам Господь. It is like a river, you know, a huge river like Ganga River. It cannot be interrupted by some kind of obstacles like how we call this German Staumauer to blockade, you know, the water and to produce electrical energy. Yes. Это так же, как река. Большая река, такая как Ганга, ее невозможно остановить, выстроив плотину для производства электричества. The flow of the Ganga will always ultimately conquer any obstacles and will reach the ocean. Поток Ганги в конечном счете преодолеет любое препятствие и достигнет океана. So therefore we always have to look that we are in the flow of the Ganga River, pure Ganga River, the mainstream. Поэтому мы должны всегда следить за тем, чтобы мы находились в этом потоке Ганги, в основном ее потоке. Because as soon you deviate, then it's like Ganga has many channels, you know, not leading in the ocean, and then you land somewhere else. Поскольку как только вы отклоняетесь, то это можно сравнить как с рукавами или как с каналами, отходящими от Ганги. Они уходят куда-то в сторону и не доходят к океану, а где-то упираются в землю. Of course, you may concoct, oh, I'm still in the Ganga. No, you're in the channel. It will not lead to the sea. Конечно, вы можете продолжать воображать, думать, что я все еще в Ганге. Но нет, вы не приплывете так в океан. Therefore, Krishna says, Yetamam prapadyante tamsadai pachamyam. And the way we surrender unto Him, Krishna will reveal Himself. Поэтому Кришна говорит, Еядхамам прападьянте. Так как вы предаетесь Ему, так же и Он открывает себя вам. And all the different paths are established by Him, but not every path has the same goal. Все различные пути установлены им изначально, но не все они имеют одну высшую цель. Speculators, Mayavadis say, yatta pat, tatta pat. Anyway, you go any path, any stream, it will lead to the goal. Измышлятели, выдумщики майявади говорят ядхамат татапат, то есть каким бы вы путем ни шли, вы все равно придете к высшей цели. But this is illusory theory. Но это иллюзорная теория. Shariraka-bhashya. Это шарирака-бхашья. So it's speculative. Она спекулятивна, она выдумана. Therefore, if you swim and go with the stream of the Ganga River of Krishna Katha or Bhagavad Katha, then you are in
how say, headed by our previous acharyas, then you are in the proper path. Если вы плывете в этом потоке Бхагават Катхи, и вас ведут наши ачарьи, то тогда вы идете правильным путем. And then if you are once in this stream, even without endeavor, you come to the sea. А если человек оказался в этом потоке, то даже без его собственных усилий его выносит в океан. Because it's not an empiric process. Поскольку это не эмпирический процесс. Process established by the Lord to bring us back home, back to God, back to His lotus feet. Это процесс, установленный Господом, чтобы вернуть нас домой, вернуть нас к лотосным стопам Господа. Okay, thank you. I stop here. Hare Krishna. Здесь я остановлюсь. Харе Кришна. Гуру Махарадж ки. We have some question here. Krishna Smaranam. У нас есть вопрос от Кришна Смаранам. Кришна Харе Смаранам, Кришна, задавай. спасибо за лекцию. Мне было Thank you for интересно the class, Guru Maharaj. ту фразу, что Гуру Махарадж объяснил, что если ученик квалифицирован, то Кришна проявит ему гуру. У нас всех есть гуру. А что означает Кришна проявит гуру? Харе Кришна, спасибо. Thank you for the class, Guru Maharaj. I am interested in as you comment the phrase, if a disciple sincere, then Krishna will reveal him Guru. But we all have Guru. What does it mean, this phrase? No, we all have Guru, no, but how say, Guru will be empowered according to your sincerity. If the audience is not very attentive, the speaker will not be very much inspired by the Lord in the heart to speak or to be instrumental to give enough inspiration that you actually. Because you are not qualified or open for it. Да, гуру есть, но гуру, когда говорит для аудитории, он получает вдохновение и полномочия в зависимости от горячего желания аудитории, от стремления слушателей услышать. Если у слушателей нет стремления услышать, то гуру не может что-то дать, поскольку мы не открыты для этого. Because the guru sees, you know, if the disciple is not sincere, then he is not. Why should I give him, I would say, further instructions? Поскольку гуру видит, если ученик не искренен, недостаточно искренен, почему я буду давать ему более сокровенные наставления, дальнейшие наставления? But if the disciple is very eager, very honest, and very determined, and then the guru is also inspired to reveal, to show his mercy to you. Но если ученик страстно горит желанием, он честен и решителен, то тогда гуру тоже хочет дать ему и показать ему милость. Like the sages of Naimisharanya, they have chosen Sutta Goswami as the speaker. Как в истории с мудрецами на Наймишаране, они избрали Суту Госвами рассказчиком. Because they considered him qualified, he's very dedicated to his gurus. Поскольку они считали его квалифицированным и очень преданным своим гуру. He served them, he studied from them. Он служил им и учился у них. And therefore they bestowed all their affection and kindness upon him. И поэтому они от всего сердца пролили на него всю свою милость, доброту, And when the guru is любовь. When the guru is satisfied, means as Krishna is satisfied, then all perfection can be attained. Everything you can realize. И если
удовлетворен вами гуру, значит удовлетворен вами Кришна. И тогда вы можете легко достичь всех совершенств. Understandable, Krishna Smaranam? Это понятно, Кришна Смаранам? Спасибо, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Yuva, your question? I had one question, but you already answered on this. In one song, I even heard that Bhaktivinoda Thakur calls them like sharks, Timingilas, these philosophers. And No, that's in Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. In the ocean, you know, you have to go more deep, you know, then you don't have to be afraid of the sharks and the different waves of the ocean. Ну, я сказал вопрос, что в одном из стихов эти философы называются, сравниваются даже с тимингилами, и Гуру Махарадж, ну, как бы было вот об этом из Бхактивинода Тхакура. Гуру Махарадж говорит, что это в Бхакти Расамрита Синдху, и если мы погрузимся глубже в океан Бхакти, то тогда нам не страшны будут акулы. I don't know now, but Srila Bhaktivinoda Thakur maybe also used, because he made many of his songs are all based on the books of Rupa Goswami, Upadeshamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, and on other books, you know, from other acharyas. Может быть, и в песнях Бхактивинода Тхакура это такое есть, но поскольку его песни во многом основаны и повторяют книги Госвами, Бхакти Расамрита Синдху и книги Рупы Госвами. Yeah, it's possible that I cannot remember now. Maybe it's also in the Sharanagati song. Huh? Somewhere I've heard like far ago. I cannot really quote. Maybe in connection with this with the 6 Sadarshan theories. Yeah, he mentioned these philosophers and say they are like Timingilas. Yeah, they're like Timingilas and sharks. Да, они как Тимингилы. Who want to swallow you. Которые хотят вас проглотить. Therefore, Lord Chaitanya also told he narrated to Sanatana Goswami about a poor man who consulted an astrologer, Sarvagya. Это походит, Гуру Махарадж говорит, на историю, в которой, когда Господь Чайтанья рассказывает Санатане Госвами и приводит историю, как один бедный человек встретился с астрологом. And the astrologer told him, you had a father, but and he was very rich, but he died, but he left behind him a big treasure for you. Астролог стал ему рассказывать, что у тебя был богатый отец, но он умер, и где-то он спрятал, закопал эти сокровища, и ты не знаешь, где они. So I tell you how you can approach this treasure. И теперь я могу тебе сказать, как найти эти сокровища. But they also told him in which way he should not go. Don't go to the south, because there it's Karma Kandya. It will be a lot of mosquitoes and insects who will bite you. И также я скажу тебе, где не надо его искать. Его не надо искать на юге, поскольку если ты пойдешь на юг, там очень будет много насекомых и комаров, которые будут тебя кусать. Это путь Кармаканды. Also don't go to the west, because there is the path of mental speculation, Gyan. Также не ходи на запад, поскольку это путь ментальных размышлений, путь гьяны. These places protected by some pisachas, ghosts, and like that, and they will attack you and make you crazy. Это место защищают злые духи, пешачи, которые нападут тебя и сведут тебя с ума. And then also don't go to the north. Также не ходи на север. Because in the north is protected. It's I would say it's a mystical yoga process, Astanga. Поскольку север соединяется с мистическим процессом аштанга-йоги.
And that one is protected by some devouring snake. И этот процесс защищает всепроглатывающая змея. So don't go there. Otherwise, the yoga process will devour you. Поэтому туда не ходи, поскольку процесс йоги проглотит тебя. Go to the east, because in the east, the treasure, the bhakti treasure will be hidden. Иди на север, иди на восток, поскольку там тебя ждет сокровище бхакти. Here I found this song. It's in chapter 5 of Sharanagati. Гуру Махарадж говорит, я нашел эту песню. Она содержится в 5 главе Шаранагати. Pratikula bhava vachanangikara, giving up unfavorable things for bhakti. Pratikula. We don't hear you. Я беру то, что Sorry. Like from Sputnik. Like this. No, it's not. We cannot hear. Cannot hear. The verse is has waves. And now, Guru Maharaj. Now it's better. Sorry, I plug electricity, but. So it's in the first song, Keshava Tuva Jagata Vichitra. Your creation is most. Итак, эта песня начинается со строчки Кешава. О Кешава, твое творение сбивает нас с толку. You have it? Очень сильно. Но, Гуру. Keshava Tuva Jagata Vichitra. Oh Keshava, this material creation of yours is most bewildering. Твое творение очень сильно сбивает с толку. I have roamed throughout the forest of this universe in consequence of my selfish acts, and I have beheld many curious sights. Я бродил по этому лесу своих поступков и их последствий, и очень много любопытного там увидел. Forgetfulness of your lotus feet, which is a bitter suffering unto death. Забвение о твоих лотосных стопах, оно настолько горькое, что доводит меня до смерти. So it burns me with its scorching pain. Оно жгет меня совершенно ужасной, жгучей болью. In this helpless condition, my so-called saviors. И вот в этом положении так называемые мои спасители, Kapila, Gautama, Kanada, перечисляются их имена. Jaimini and Buddha have come running to my aid. Мои спасители Капила, Канада, Будха, они бегут ко мне. Each expounds his particular view. И каждый пытается рассказать мне свой взгляд на жизнь. Dangling various pleasures, how say with how say allurements of presenting various pleasures. Они соблазняют меня разными наслаждениями. And liberation. И освобождением. As a bait in their philosophical traps. Sorry, Guru Maharaj. A bait is like how say, like if you put a fish on a hook, you know, to capture a fish. That's a bait. Это как приманка. Yes, I got. Это как приманка. So there have so many hooks where they can capture you by presenting your material pleasures, liberation, cities. Это как приманки, висящие на крючках, на которые ловят рыбу, и они предлагают там ситхи, материальное наслаждение, освобождение и так далее. But all of them are just bogus cheaters. Но все они лишь ложные обманщики, не настоящие обманщики. Being averse to your devotional service. Они как уводят меня от пути преданного служения.
and are therefore a source of fatal or deadly danger. И поэтому они являются источником смертельной опасности. Every one of them are cunning experts of karma, jnana, yoga, and tapa. Все они являются экспертами в чем-то, в карме, в гьяне, йоге или в тапе. Who provide various kinds of tempting baits, this hook on the worm, for cheating the souls who are averse to you. Итак, они ловят эти на свои приманки обусловленные души, которые отвернулись от Тебя, о Господь. Having paid his respects to these cheating philosophers from afar, Bhaktivinoda takes refuge at the lotus feet at the feet of your devotees as the essence of his life. Выражая им почтение на расстоянии, я принимаю прибежище, о Господь, у Твоих преданных, которые являются сутью Твоей жизни. It's not in this song. Is not mentioned what you told. So I don't know from where you have this. Yes, Guru Maharaj. Yes, I don't remember exactly from which place. There are 4 songs in this unfavorable. Ну, это раздел о неблагоприятном, он состоит из 4 песен. No. Anyway, maybe Так if you или can't иначе. find it, you can let me know. Yes, Guru Maharaj. I cannot find it now. So okay, then we can stop here, huh? Здесь остановимся, не так ли? So next weekend we will have another Russian program. В следующие выходные программы с русским переводом не будет. We have Serbian on Sunday. For those who like to join, it will, but only will be in English. Она будет только на русском. There is one question in the chat, Guru Maharaj. Not Russian, only in English. То есть программа будет только на английском языке. And Sunday on the Serbian server. Она будет в воскресенье на сербском сервере. So on next Friday will be no program, and for Russia we will cancel for next weekend, but the week after that we start again. В пятницу я лекцию не даю, то есть мы пропускаем русскую лекцию на выходных, а в следующие выходные опять они будут. Будет русская лекция на русском. Therefore, I wish you all good, the best for the, how say we say in the German, guten Rutsch in the new year, and happy new year. Желаю всем всего хорошего в новом году, как мы это говорим по-немецки. Всех с Новым годом. Счастливого Нового года. Like on the ski piste, good Rutsch. Как? Скип. Ну, это как хорошо проехаться. Хорошо пройти. Всем хорошего перехода в Новый год. Хорошего, спасибо. Хорошего перехода в Новый год. Radhika knows the word. Радхика знает это слово. Большое спасибо, Харе Кришна. Thank you very much. There is one question in the chat, Guru Maharaj. Would you like to answer it? Depends what is a good question to the topic. Yes, according to one thing you mentioned. Okay, let's say. In the class, I heard that Sankirtana movement not possible to stop because it is no different from the Lord. Could you kindly more gradual, more elaborate explain how proper understand this? Because I heard that, for example, in France, Sankirtana is prohibited, and in some other countries, the preaching also
will be prohibited with developing of Kali Yuga. I don't know what kind of information you have. I know in France Sankirtan is going on. Я не знаю, какая у вас информация, но у меня информация, что во Франции Санкиртана продолжается. Maybe there was a time previously they had some, because there were some how we say, political party who was not so favorable for it. Может быть, так было в прошлом, когда была у власти политическая партия, которая не очень это любила. But as far as I know, they still have Rathayatras, they have Harinams in Paris and in other cities, and they have book distribution. Но, насколько я знаю, у них есть и Радха-ятра, и Харинамы в Париже и в других городах, и распространение книг. So, I don't know. Maybe sometimes in some country, like in Russia, it was also difficult at one time, and then still our pioneers went through it, and now we can see a result. Может быть, как вот это было в России в первые годы, были трудности, запреты, и наши пионеры этого движения, первые преданные, они проходили через эти трудности, но сейчас-то мы видим, какой результат. Just imagine to Srila Bhaktivinoda Thakur's time, he could not even find Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita so that he could read. Представьте только себе, во времена Бхактивинода Такура он не мог даже найти Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту, чтобы просто прочитать. But it appeared to him in different ways, you know, even one through some Sahaja Sampradaya. Но так или иначе, это как-то пришло к нему даже через каких-то преданных из Сахаджа Сампрадай. But ultimately he got the books. Но в конечном счете он получил эти книги. And that convinced him very much. So he became so firmly convinced of Lord Chaitanya's teachings. И это очень сильно убедило его, и он обрел это твердое убеждение в учении Господа Чайтаньи. And he went through so many difficulties. И он прошел через очень много трудностей. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj went through so many difficulties. Gaudiya Math went through so many difficulties. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур прошел через очень много трудностей. Гаудия Мат прошел через очень много трудностей. ISKCON, since we existing, we went through so many difficulties. Искон с тех пор, как мы существуем, прошел через столь много трудностей. Sometimes the movement seemed to be extinct, you know, gone or very weak. Было время, когда казалось, что это движение, оно затухает или очень сильно ослабло. But then suddenly it came again, started again. So it's all under Lord Chaitanya's direction. He's the Yuga, I would say, Mahapurusha, who is the enjoyer of the Sankirtan Yagya. Но потом оно поднялось и стало идти с новой силой. То есть это все происходит под личным руководством Господа Чайтаньи, который является Махапурушей. Он повелитель этого движения. Just recently I read a purport by Srila Prabhupada from Chaitanya Charitamrita. Недавно я прочитал комментарий Шрилы Прабхупады в Чайтанья Чаритамрите. Madhya Lila 9, I think, Lord Chaitanya's South Indian tour. Кажется, это Мадхья Лила, 9 глава, это путешествие Господа Чайтаньи по Южной Индии. So where it is described how Lord Chaitanya inspired so many people to chant the holy name. Там он описывает, как Господь Чайтанья вдохновлял столь многих людей воспевать святые имена. And he could from upper India, from Chagannapuri down to the most southern part. Он путешествует. Shri Shaila, I think it's called Shri Shaila or Cap Comorin. So he thousands of people that became devotees, Vaishnavas. И он путешествует из более северных частей Индии, от Джаганатхапури он идет на юг и достигает места Шри Шайлы, которое называется мыс Камарин, то есть самый юг Индии, и при этом
тысячи, миллионы людей становятся преданными. Only in Bengal and in his own hometown in Nadia or in Mayapur, he didn't spread Krishna consciousness. Только лишь в своем родном городе, в Бенгалии, в Наде и в Майяпуре он не распространял сознание Кришны. Because he left this in the hand of Nityananda Prabhu. Поскольку он оставил это Нитянанде Прабhu. Therefore, sent Nityananda Prabhu to Bengal. You are my first expansion, Nityananda Swarup. So you should go. Don't come every year to Jagannath and spread the mission in Bengal. Он говорит Господу Нитянанде: ты, Нитянанда, моя первая экспансия, Нитянанда Сваруп. Поэтому ты отправляйся в Бенгалию, распространяй сознание Кришны там, и не нужно тебе каждый год приходить в Джаганатха-пури. So, as we know, to Lord Chaitanya's time, Bengal was not so much favorable in the beginning for Vaishnavism. Мы знаем, что в те времена, во времена Господа Чайтаньи, Бенгалия не была так уж благоприятна гаудия вашнавизму. Because they mostly were influenced by the Smartas and by Shaktas. Поскольку в основном они находились под влиянием смартов и шактов. Therefore, Vaishnavism, Lord Chaitanya could not spread nicely. Therefore, he also took sannyas. Поэтому Господь Чайтанья нелегко ему было распространять вайшнавизм, и поэтому он принял саньясу. Because so many that criticized him, so he accepted sannyas. Было очень много критики, и поэтому он принимает саньяс. So and then he left and he went to Jagannath and then to South India, and there he spread the movement, Sankirtan movement in a big frame. И затем он уходит в Джаганатха-пури, потом в Южную Индию, где очень широко распространяется знание Кришны. And then Srila Prabhupada in the purport here, he mentions that a preacher, if he sees that one place is not favorable, he can go to another place. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что если проповедник видит, что какое-то место не является благоприятным, он может пойти в другое место. And spread there. И распространять там. And then Prabhupada gave his own example. I tried in India and it was not successful. I went to America, then it spread, and then I spread it there, and then I came back, and now India also is accepting the process. И Шрила Прабхупада приводит примеры своей жизни. Я попробовал в Индии, но Индия не принимала. Я поехал на Запад, в Америку, и там люди приняли сознание Кришны. И теперь он вернулся в Индию, и теперь Индия принимает сознание Кришны. And to Lord Chaitanya's time, Bengal was not very favorable, not open for it. So then he went to Puri. Во времена Господа Чайтаньи Бенгалия не была открыта, не была восприимчива к этому, и поэтому он уходит в Пури. And he sent Nityananda Prabhu and some Sankirtan partners with him to Bengal to preach. И отправляет Нитянанду Прабху с его спутниками Санкиртаны в Бенгалию проповедовать. They made Nityananda made his headquarters at Surabhikunj, opposite of Chalangi. Штаб-квартирой Господа Нитянанды стало место, известное как Сурабхи-Кунж, которое находится на противоположном берегу от Майяпура по реке Джаланги. And from there he spread the Namahata. И оттуда он распространяет Намахату. In every town and village, in every door. В каждом городе и деревне и в каждый дом. So and in this way, actually, Bengal was saved by the mercy of Nityananda Prabhu. И вот так Шрила Прабхупада говорит, Бенгалия была спасена Нитянандой Прабху. That's mercy of Nityananda. Это милость Нитянанды. Of course, it's also mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So because he worked through Nityananda Prabhu, so that the mission could spread there. Конечно, это милость и Чайтаньи Махапрабху, поскольку по его милости Нитянанда Прабху стал действовать так, что эта миссия, она распространилась. And then Gaunita is very dear servant, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and then Srila Prabhupada appeared, and then now you can see Bengal is full of Vaishnavism. И дорогой
слуга Господа Чайтаньи Бхактивинода Такур явился, потом Бхактисиданта Сарасвати. И теперь вы видите, что Бенгалия наполнена гаудия-вайшнавизмом. Although they have still inclination for Shakta and for Smarta and for this and that and Sahaja. У них, конечно, остались склонности к смарте, к шакти и к сахаджи. But when they see the genuine singing and dancing and philosophy of the Lord Chaitanya's followers and Srila Prabhupada's followers, they become very much impressed. Но когда они видят это искреннее, подлинное воспевание и танцы, и философию учеников Шрилы Прабхупады и их последователей, то они очень сильно впечатляются. And then they even buy books, although many of them are illiterate. И многие из них даже покупают книги, хотя многие из них неграмотны. But they take a book with them as souvenir and as a remembrance on this beautiful place, Mayapur. Но они покупают книги в память, как сувениры, в память об этом прекрасном месте Майяпуре. So actually from there, the Sankirtan movement is spreading, and actually, especially all over Bengal, so much influence now coming from there. И на самом деле оттуда распространяется движение сознания Кришны, и в особенности можно видеть, как это очень сильно влияет на Бенгалию. And as a Leela in Chaitanya Mahaprabhu's time, when he was there, it was not so much successful. But when by his mercy, through his associates and expansions, it spread. И как бы в жанре лилы во времена когда присутствовал сам Господь Чайтанья, это казалось было неблагоприятным, выглядело неблагоприятным, но позже, благодаря своим экспансиям и спутникам, сейчас мы видим, как сознание Кришны здесь распространяется. So in short, sometimes a place seems to be unfavorable, then you go another place and then you come back and then the unfavorable place suddenly become favorable. Итак, подводя итог, можно сказать, если какое-то место вам видится неблагоприятным, вы можете пойти в другое место. А потом, когда вы с успехом уже возвращаетесь туда, оно становится очень благоприятным. And it's not that the devotees disappeared or give up the hope or changed the process or went to or adjusted something. No, they went on. Не так, что преданные исчезают или куда-то уходят, или вносят какие-то изменения в процесс. Нет, они продолжают. And I know in these difficult places also I see in when we distribute the books previously, some places were very unfavorable, and sometimes when you went there again, it becomes very favorable, and so many books went out. И на моем личном опыте я также могу это подтвердить, что мы ехали в какое-то место, и оно было неблагоприятным, книги не брали. Но когда мы приезжаем туда позже, спустя какое-то время, все замечательно, и книги покупают. And sometimes we have impression, oh, now I go to a very favorable place from last experience, and then it turns out like hell. А иногда мы думаем, сейчас я поеду в очень хорошее место, у меня там был очень хороший опыт. Мы едем туда, а там оказываемся как в аду. So ultimately also the consciousness. Итак, в конечном счете это вопрос сознания. Don't expect anything. I always say, if you go and distribute or chanting, don't expect, let yourself surprise. И я все время это говорю, не ожидайте ничего. Если вы куда-то идете воспевать и распространять, то не стройте ожиданий. Пусть это будет для вас сюрприз. Like one time we went to Ticino, Italian-speaking place in Switzerland. Как однажды мы поехали в Дичино. Это город, который находится в итальяно-говорящей части Швейцарии. And we had one devotee with us who was from Italian side, Italian speaking. Yeah. И там с нами был один. He was a Bhakta at that time. И с нами был один преданный, который оттуда, из этой области, и он говорил по-итальянски. Тогда он был еще бхактой. So
and it was Jai Gurudev for me. We didn't speak very good Italian, only some words. And then he thought, so now I can defeat these two Prabhus. А я и Джай Гурудев, мы по-итальянски не говорим, мы знали несколько слов тогда. А этот преданный, он думал, что он нас таким образом победит, поскольку он хорошо знает итальянский. But he became so much attached to his Italian language, more attached to that than to Guru and Gauranga's mercy. Но он так сильно привязался к этой своей способности говорить на итальянском языке, к итальянскому языку, больше, чем к милости Гуру и Гауранги. So it was horrible for him. He could practically not distribute anything. И поэтому для него было полностью ужасно. Он там почти ничего не смог распространить. And Jai Gurudev for me, although we didn't speak only a little Italian, so the books were flying out. А мы с Джай Гурудевом, хотя мы по-итальянски знаем несколько слов, у нас книги просто разлетались. So that shows it's not the language, it's not the place ultimately. И это показывает, что это вопрос не языка и в конечном счете не места. No, it's your consciousness, your desire, your experience, your surrender. Это ваше сознание, ваше желание, ваш опыт и ваше предание. And even if in some place, due to circumstances, there's difficulties, due to political situation, still the devotees underground or in one way or another, they will going on with Sankirtan. И даже если в каких-то местах из-за политической ситуации или из-за правительства что-то нельзя или что-то запрещено, то преданные все равно подпольно, они действуют так, что все получают благо, и движение распространяется, они продолжают. Okay. Param Vichai Desi Krishna Sankirtan Ki Jai. Would we stop here now? Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Bol Vanamali. Hare Bol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, Hare Bol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Greetings and have a good year then. Thank you. Hare Krishna. Хорошего Нового года. Спасибо большое, Йова Прабху, Мадхура, спасибо. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Прабху, Йова Прабху. Спасибо огромное. Харе Кришна. Харе Кришна. Поклон. Спасибо.